Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, we praise your name. Do you have faith? Do you have reason? This is Faith and Reason, brought to you by Paul Apong, minister of the North Branch Church of Christ. Na wotwe aitwe mu no ye ne mo ekasai e saa platform yeso a ya to dini Faith and Reasoning. Enne ye sa to aso ye besrawo se obinya mre kakra e di amayen na wotie ye nso se mode ne Onyankopon ase mu hwehwe mu a ye pese ye no wo chen nipa ye ntrase enkosida uwo ewo homayen Onyankopon adom akyede ye da nkwa ema nipa nyina ayi ne ho adi na yen ewo ye Awurade Yesu Kristo mu na nso saa adomi ena obonefo no enam atrodifo so epese de asomafo a obiye dikamfo no aye adwuma anya no boyen ana ehwere yen. The first episode no yehwe atrodifo say gidie nya de a nani afra yimhuri nsiri ensi gidie mu akeke isa se gidie utime di adwendwen ato ho nyansa ewom itwase sisi ntiase eso nanso ene wanhwe yi a dubi be mu wagye adie no wo de ye gidie susu ya emfane kwan mu yenhwe de ne atradifo ye no Ghana Jeremiah num time no Jeremiah odifo a efene bisuin oprichi ya nipentie no da biara ofiri kroniti krotia kosi krotia na de ntia eye den se Jeremiah asem nipa betie de se ebre krono emu na atradifo asori ewo Israel men no oba Jeremiah eti aduonu nwotwe ni tie aduonu nkro no a eye entokwa ano baba ya isi Onyankopon difo Jeremiah oye difo kan ene odadafo Hanania entam enne de AC we manga ne mu ene wiase ba bia no yebetimi anya adesua de kese ede afri de Jeremiah no ekaye obebisa se na ebede ne behu de oye otrodifo Onyankopon wamfa asam ensumaye se he trokronkron no a Onyankopon no onim se omo beba eye Mose ngoma etoso enum no etire dumiensa hwasem bia waka edi ato ansakura na Yesu beba wiase ame yawo no de okafa atradifo ehoniye se be na ebetimi aya ahye nso ne uhia obi a otimi hu se wei oyotro de ni na mumayenka ensisu se wudi otro de ni akira emfa ho ne abrabo pa a wobo enkwaje bebo na yintie Deuteronomy 3:3 no mu baako ekosi eye enum no o se odifo ana odayesofo ebi sori mu a se de enne omo sori wo ye mu e wo Ghana ni wiase ba bia no na omma won sankyere ne wakasa ka ba wiase ampa na ka wiase enne nipa edwen se the factor omo kasa ka ba wiase obi bewuo no awuo ni ntino ofiri nyame da bi entesa Yankopon so ombetuma kasa ansem no ana nwanwade bi na ensankyere ne na nwanwade a okakire wo no bam na okase mayankodi enyame foforo a wonni won achi nkosom won a intie odifo ana odasofo no nsam enti obetuma ye otro dini na ne nkomo a ohye
ne daya ɔse wason no abam. The fact is ne nkomhye na bam ne daya na bam no enkyere sɛ ofiri Nyankopɔn. Yenhye eniema benso na ade a ɛyɛ benchmark a ɛwɔ passage yi mo ayɛ de bi hu sɛ ɔyɛ trodini ne sɛ ɔsome dae sɛ deɛ ne bam ɔhyɛ me nkom sɛ deɛ ne bam ne ba Bible nkyerɛkyerɛ ho na ne nkyerɛkyerɛ ma me yɛ biribi a ɛto Onyankopɔn mmara ade edi kan a wodi hu sɛ ɔyɛ trodini no otrodini bia twe wadwene ba Nyame asɛm so otrodini bia nkase gyaa wo yire no ana meboa meyɛ biribi ama aware no mu ate otrodini nkasa otrodini ene otro dini ni odifo a wate asɔre hwɛ ɛsom mienu na Bible no nim Jewsom ene Kristosom na Jewsom no adifo ba yɛ nyinaa no wɔn mfiri Jewsom no mu ama mete asɔre na yimisa Isaiah na asɔre wai Jeremiah na asɔre wai no wɔn nyinaa Jewsom no wa no wɔwɔ ɛwɔ Israel man no a Onyankopɔn afa ɛde ayɛ ne dia a wa ma ɔmra na sɛ mra no mo firi ho a no wɔn odifo abɛkasa akyerɛ wɔn no wɔn asa adan wɔn ani aba mra no de ba ho odifo adwuma no but ɛnɛ deɛ daabi odifo sɛ ɔno Onyankopɔn na ayi no opie wo yɛn mo wate na sɔre na fei de hɔ biom nso no saa odifo yi no wɔn wɔ hyɛ nkɔmmɔ wɔn no yɛ abɔntensofo a wɔn nkɔda sɔrɔ ne bia footballer bi bia celebrity bi bia ayi Kumawood ni bi bia politician bi bi onipa bi a de ye ka ene sɛ adifo no mo ntia sɔre Jeremiah oni asɔre na enne sai ba ko odi bi hu adifo so mo ya trofo ene ministry a o mo ate ministry ene international what ministry na not international so but we become no na aso no any international your friend say status it doesn't enjoy international status. Ghana Hong Kong and the ni village Hong Kong and the also was international. Who tell ye you can ministry and yet idea and no independent a free when you go for sorry mo when you go for the sorry see ono ena dwumadia hodoa ye di meeti aso no mu adehiade no ene ye fe ni ministry but enen mire mu de se me kotia sorry an ye fe ni ministry enti your ministry a ehwe nwusia ministry a ehwe nyanka ministry a ema esremfo nsuo nom yetutu nsuo a eno no asori koro no ena owo sa ministry no or ministry or bobo street children no or ministry or say on jama 224 mo adwamanya nkoso yem obeti sika no we kwan a obefa so convert won amomo fi 22 mu no optima be ni pakan abeso nyame akọ Nyankopon chen asoro na eye eti ministry ni se eyesom ye de ba amamu mu a Ghana man wo ho there was Ministry of Agriculture, Ministry of Education. So, it is a church no so ne on my Ghana no church no or it is on my Ghana. Who are the hiade bia or peso meeti. Gola or modeda abontene. Gola titi street so teenage pregnancy koso. A son bit man factor no so say obe meeti niece say in quality sa obeboabo won no mo dwuma den aye bi kura de pam ye nim Church of Christ of for all yes ye ni ministry no enti ministry no nkoye asori a eno ebeye obi asori a ministry ye din e da so da bi nemom asori no ye friend Church of Christ
na dwuma baako a all year the meeting needs to say the Ghana needs say Ghana person come be the man for enti ministry ehwe say ku dwuma be koso no ene e fe the Ministry of Agriculture Ghana ban person ne man for ebe yare enti ministry ehwe ayarehwe doctor for hospital see enuro kraso no ene e fe the Ministry of Health it a hey no enye Ghana now maybe near friend Ministry of Health and you maybe any of the Ministry of Agriculture. That's what I said there. I told you for akoye no. Asoro no dwuma dia na ne nsana odidi dwuma no. Ena yakwa kofre emubi dia akoye na sorry din. Nti ministry in Hwan Jacobed Ministry International no ayensa. No de eboepo. Tini ye. Ye pese uhunu se omo ya atrofo. Atro ba bi mu a idi ho. Hey anointing oil. You tell me ye go Exodus chapter 30. Exodus chapter 30 na ti asamwa okafo a eye anointing oil ho chapter 30 verse 22. Na Awurade ka kire Moses say won so fa enuhwam mu atitire krobo ne anene nwetebra ahenum ni dua popo nhwam saafa ahenu aduonum eni metre nhwam ahenu aduonum eni bayuwunua nhwam ahenum kronkro bia bitebna so ne enwudua enwu susutua baako na fa yesrango kronkron adufra a ofra no adufra fo nyansa mu na enye srango kronkron ndio anointing oil ese ne ye no ye meja dua ye bodua potipoti bidin ene na bran no de yenko wai na yenyam na yenya quantity bi ebi 200 ebi 500 na obi a ye de enufra hu nyansa ayedan ama no 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 ye Exodus chapter 32 no ni 35 no eye atare mpa na ayi behye Aaron behye no eno nyankopon hye da kreti obi a owo hu nyansa entitie ne ye enwosra eye anointing no eno ye one of the most important signs a ema hunu se ne no aslasi a o use anointing oil biara onfiri nyankopon asori biara ne dai odaso use anointing oil biara no onfiri nyankopon osofo biara odifo biara o use anointing oil biara onfiri nyankopon adentia yewe dentia ye kasa no say sa description we ya wo mo ne no osofo biara no ne wo ye ne sa bi e fake sa wokoton onwo na enye abani ye de aye near the Sudi na akakania e fake no mebo a sa so na we so te it is ye kofa di no fright all ne kofa ayi kensu obrenum susom ne ye de catch us say e anointing oil na free Israel enye no kre san say won a onyakopon di sa adufra hunim die no honhom ma won no eno bi ni hone na enti eno da nche won say verse 31 na catcher Israel for say yenya sra ngokronkron mame mo want to aso nyina mu won hwie enwu onipa honam so utie enti ye anointing service na osofo e de ahwie go moma so aka won honam a anointing oil ye mfa nka nipa honam enti asofo a won mu use anointing oil ne de di kan enye de onyankopon kai ni bimpo ina de tosumie no yes ahwie yes de ka enipa de ban honam nti say or your false no or you fake pastor a fake person any nipa abia na nkasa onye original onye original ina de tosumie no enima all ye ni nyina no or ye imposter enye the right thing enye the right material
and now application see the esi apply there no and all apply into money fake yan trust or say na verse 34 na Awurade ka kire Moses say fa no hwam aneniduro ene ngran hwam ene prakasa hwam ene ohwam fufuo krojen onsusu ni nyina pe verse 35 na fa ye aduhwam a wahye adufrafo nyansa so adufra waposa a eye krojen ene kronkron na sibi fikofiko na fa bi esi adanse no anim ehia ntoba dan no emo de menna wo be hia no enti ohu onyankopon wo ba bi a no oni atete hɔ asɔfo no yɛ den ehia ye bi san sɛ ne ya me wa hia ye bi a oni ni pa hia dabi ohu ti sɛ nyankopon enni ehia ye bi a oni ni pa hia na sɔte sɛ ene me ka ho sɛ eniema ɔka sɛ wo munye no no mfa hia no ebi ne anointing oil no na tie o sɛ na aduham a rebeye yi monsusu so enye bi emma enye wo kronkron emma Awurade o se metim hobio na aduham a wo rebeye yi monsusu so enye bi mfa iti na kira say mia ma creative ena mia me ye bidie said the net one more creative no Nyankopon the warning ye dan ato ho nyanso hwenne from crinkle to crankran asoro dodo a ma anointing oil amma ne the echo say you anointing service na yebisa say Peter no mo e anointing service na yentie verse 38 no o say obiara obeye bie a otis etisa eno ehu ahwe no obetwa na firi ne mmam atwene iti Onyankopon kokobo a ode to anointing service oil ho no ana anointing service yemfa nka nipa honam eniema na yede ka eye niema yede ya asori fie niema ene yede consecrate afei sebeka nipa honam a osofo apamdada yem no na onyina bodwese ontware tirinwi wo se hwe a eye ane fa eye se nuanom bom trafa ko eti se hwehwem a ohwie gu Aaron pampam na esane gu ne bodwesem enkane ni padua afei na obesua the next episode say na apamfoforo mremu no eno de no de sayare ti ye behwe no so musukuru a na ne de no mtibi sayare no koso ne tie set the scriptures your friend is saying faith and reasoning na ebeboa ebra ye no search scriptures yi Onyankopon hira se wotie faith and reasoning. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, we praise your name. Do you have faith? Do you have reason? This is Faith and Reason, brought to you by Paul Upon, minister of the North Branch Church of Christ.